இல்லாமல் நாம் பக்தியில் நிற்பது சாத்தியமில்லை. If we have bhakti and we have philosophy but we have no goal, then we won't get that goal. பக்தியும் தத்துவங்களும் இருக்கின்றன என்றாலும் கூட லட்சியம் இல்லை என்றால் அதை நாம் அடைவது சாத்தியமில்லை. In other words, the bhakti should lead to a specific goal. அதாவது பக்தியானது நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை நோக்கி அழைத்து செல்ல வேண்டும். And if we don't concentrate on that, then we don't attain it. அந்த லட்சியத்தில் நம் கவனம் இல்லை என்றால் நாம் அதை அடைய முடியாது. Certainly we can attain something. ஏதாவது ஒன்றை அடைந்தே தீருவோம். But if we don't concentrate on the exact thing that we want, we'll get something else. ஆனால் நமது லட்சியத்தில் நமக்கு தெளிவு இல்லை என்றால் நாம் வேறு எதையோ அடைய வாய்ப்பிருக்கிறது. So in other words, if we perform mixed bhakti or namabhasa or whatever, we get something else. அதாவது கலப்பட பக்தி அல்லது நாம ஆபாசமாக செய்யும் பொழுது வேறு ஏதோ ஒரு விளைவை நாம் பெறுவோம். So similarly, we do devotional service, we build temples, etc. If we don't have a specific goal, yes, we achieve something, but we don't achieve that goal that we really want. அதே போல பக்தி தொண்டு செய்கிறோம், கோவில்களை கட்டுகிறோம் என்ற பலவிதமான செயல்களை செய்யும் பொழுதும் கூட நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்று தெளிவான நமக்கு மனத்தில் இல்லை என்றால் ஏதோ ஒரு விளைவை நாம் அடைவோம். So it is said that if we have that object in mind, then it can become a reality. எனவே நாம் எதை அடைய விரும்புகிறோமோ அதன் உருவம் நம்மிடம் தெளிவாக நம் மனத்திரையில் இல்லாவிட்டால் நாம் வேறையோ அடைய வாய்ப்பிருக்கிறது. It doesn't become a reality just by wishful thinking once in a while. அது நம் மனத்தின் அந்த லட்சியம் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அதை நினைக்கிறோம் என்றால் தெளிவில்லாத விதத்தில் அதை நாம் நிஜமாக அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. It requires concentrated dedication to fulfilling that goal as well. அதற்கு மனம் அதில் குவிந்திருக்க வேண்டும். நமது லட்சியத்தில் முழுமையான கவனம் அதில் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதை நிறைவேற்ற வாய்ப்பிருக்கிறது. But if we don't have a specific goal, we can do so much work in so many directions, but we don't achieve a goal. ஆனால் தெளிவான லட்சியம் இல்லாமல் நாம் பலவிதமான முயற்சிகளையும் உழைப்புகளையும் செய்தாலும் கூட அந்த லட்சியத்தை அடைய மாட்டோம். So in other words, by making a specific goal, we can, let's say, refine what we want. எனவே நமது லட்சியத்தை தெளிவுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை மேலும் மேலும் நமக்கு தீவிரமான விதத்தில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். And we can become efficient at achieving it. அப்பொழுது அதை அடையும் செயல்பாடுகளிலும் நாம் திறமையாக இருப்போம். So very important therefore to set the goal. எனவே லட்சியத்தை சரியான விதத்தில் தீர்மானம் செய்வது மிக முக்கியம். But goals are not achieved by one person if we have a temple or a big project. லட்சியம் ஒரு கோவில் கட்டுவது அது போன்ற ஒரு பெரிய திட்டமாக இருந்தால் ஒரே நபரால் அது அடைவது சாத்தியமில்லை. And therefore we have to get the same goal for a whole group of people. எனவே ஒரு குழுவாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரே லட்சியம் இருக்க வேண்டும். Of course that doesn't mean we only set one goal, we have many different goals. என்றால் ஒரே ஒரு லட்சியம் தான் என்பதில்லை, பல லட்சியங்கள் இருக்கக்கூடும். So in life we have many different goals. வாழ்க்கையிலும் கூட நமக்கு பல லட்சியங்கள் இருக்கின்றன. So we have a goal in our job, we have a goal in our family, we have a goal in our health, we have a goal in so many areas. தொழில் அடிப்படையில், குடும்ப அடிப்படையில், ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படையில் போன்ற பலவிதமான லட்சியங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடும். So similarly in the temple there will be many goals. கோயிலுக்கும் கூட அதே போல பல லட்சியங்கள் இருக்கும். But of course on each of these goals, if we really want to achieve those goals, we have to concentrate on each one. இந்த ஒவ்வொரு லட்சியத்திலும் நாம் அதை அடைய வேண்டும் என்று தீவிரமாக விரும்புவோமானால் நமது கவனத்தை அவை அனைத்திலும் செலுத்த வேண்டும். And usually we'll set a priority. One will be the main goal, there'll be another goal and another goal and another goal. அதற்குள்ளும் கூட எது நமது முக்கியமான லட்சியம் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். அதன் கீழ்ப்படிகளாக இதர லட்சியங்களையும் நாம் அமைக்க வேண்டும். And the more that it gets support from all of the members, then the easier it is to achieve. குழுவின் அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் இதற்கு ஒத்துழைப்பார்களேயானால் அந்த லட்சியத்தை அடைவது அதிக சுலபமாகும். The goal also may be a little bit long term, and it can't be done immediately within 1 year. It may take 3 years, 4 years, or even 5 years to attain. நமது லட்சியம் பல ஆண்டுகள் பிடிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம். சில லட்சியங்கள் ஓராண்டு, 2 ஆண்டு, 3 ஆண்டுகள் அல்லது 5 ஆண்டுகள் என்று நீண்ட காலத்திற்கான லட்சியமாகவும் இருக்கக்கூடும். But nevertheless, we do have to make that specific, very specific goal, and then we can set up intermediate goals along the way.
எப்படி இருப்பினும் நமது முக்கியமான லட்சியத்தை தீர்மானித்த பிறகு அதன் வழியில் அடையக்கூடிய இதர லட்சியங்களையும் நாம் தீர்மானிக்க முடியும். So that is a very sensible process. இது ஒரு புத்திசாலித்தனமான வழிமுறையாகும். And nobody can really argue with that. இதை பற்றி யாரும் தவறு என்று வாதிக்க முடியாது. And we can apply the same principles to devotional service. இதே கோட்பாட்டை பக்தி தொண்டுக்கும் நாம் பயன்படுத்த முடியும். In fact, we can make our devotional service more efficient if we set goals, long-term goals and short-term goals. நமக்கு நீண்டகால நோக்கம், குறுகிய கால நோக்கம் என்று இவற்றை அமைத்துக் கொள்வோமானால் நமது பக்தி தொண்டு நாம் அதிக திறமையாக செயலாற்றலாம். Now, in terms of temple, etc., it's not simply a material goal. கோயில் என்று பார்ப்போமானால் நமது லட்சியங்கள் பௌதிகமானவை அல்ல. Of course, we can treat it simply as material, but generally we don't do that. We link it very intimately with our spiritual life. அதே ஒரு பௌதிக லட்சியமாக ஒருவர் காணவும் கூடும். ஆனாலும் கூட நாம் அவ்வாறு செய்வதில்லை. நமது வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஆன்மீக லட்சியத்தோடு அதை ஒருங்கிணைக்கிறோம். So therefore that the goal in a temple is linked intimately with spiritual life. எனவே கோயிலில் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய லட்சியங்கள் நமது ஆன்மீக வாழ்க்கையோடு மிகவும் நெருங்கி பிணைந்திருக்கின்றன. And therefore it's very important that along with whatever goals we're trying to achieve in terms of projects, etc., that it is accompanied by our own spiritual goals. எனவே நமது பலவிதமான திட்டங்களின் மூலமாக பலவிதமான லட்சியங்களை நாம் அடைய முயன்ற பொழுதிலும் கூட அவை அனைத்தையும் நமது வாழ்க்கையின் ஆன்மீக லட்சியத்தோடு இணைத்திருப்பது முக்கியம். The more they become separate, then the more likely is that even that project goal will not turn out properly. அவை இரண்டும் பிரிந்து நிற்குமானால் நமது லட்சியமாக அந்த பெரிய திட்டத்தை தீட்டியிருக்கும் லட்சியம் கூட நாம் அடைய முடியாமல் போகலாம். So along with the project goals, then we do have our individual spiritual goals. எனவே பலவிதமான திட்டங்களை நிறைவேற்றும் நோக்கங்கள் நம்மிடம் இருந்தாலும் கூட அதனுடன் கூட நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உள்ள ஆன்மீக லட்சியங்களையும் நாம் கவனம் செலுத்தி செய்ய வேண்டும். So of course, in one sense, there is no limit. We could set any type of goal. ஒரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் லட்சியத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு எந்த விதமான வரையறையும் இல்லை. நாம் எத்தகைய லட்சியத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். But that's a little bit discouraging because we may not be able to attain it. So we set a practical goal. ஆனால் அது சில சமயம் நம்மை அதைரியப்படுத்தலாம். ஏனென்றால் நமது லட்சியம் அடைய முடியாததாக போகலாம். எனவே அடையக்கூடியதாக லட்சியங்களை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். First, it has to be a very specific goal. முதலில் அது மிக தெளிவாக உறுதியான விஷயமாக இருக்க வேண்டும். For instance, you can say, okay, goal is to build a temple, build a guest house. Like that could be a goal. உதாரணமாக ஒரு கோவிலை கட்ட வேண்டும், தங்குவ விருந்தினர் விடுதி கட்ட வேண்டும் என்று இருக்கலாம். Yeah, so certainly you can do that and you can get some result. அதை செய்யவும் முடியும், ஏதோ ஒரு விளைவு கிடைக்கவும் செய்யும். But if you have a more specific goal, then you'll get a better result. ஆனால் இன்னும் தெளிவான லட்சியத்தை நாம் நிர்ணயிப்போமானால் இன்னும் சிறந்த விளைவு நமக்கு கிடைக்கும். So if you're building a temple, then I'm building a temple that will accommodate so many thousands of people, that will have certain facilities in it to welcome the guests, that will have these specific deities, that will have these other facilities within it. So we put details in it. உதாரணமாக நான் ஒரு கோவிலை கட்டப் போகிறேன். இதில் இத்தனை ஆயிரம் மக்கள் ஒரே சமயத்தில் இருக்கலாம். விருந்தினர் தங்குவதற்காக விடுதிகள் அமைக்கப் போகிறேன். அதில் இந்த வசதிகள் இருக்கும். கோவிலுக்கு சார்ந்து இந்த விஷயங்களை நான் நிர்மாணிக்கப் போகிறேன் என்று தெளிவான விதத்தில் நீங்கள் தீர்மானிப்பீர்களானால் விளைவுகள் இன்னும் நன்றாக இருக்கும். Or if you're building a guest house, then we make a guest house. But anyone can build a guest house. Maybe it'll be 1 room, 2 rooms. So you make it very specific. How many guest rooms? How many halls? Is it going to be environment friendly type of guest house, whatever. So you make all these specific details within the actual goal. விருந்தினர் விடுதியை கட்டும் பொழுதும் கூட ஏதோ ஒரு விருந்தினர் விடுதி ஒரு அறையோ 2 அறைகளோ என்று ஏதோ விதமாக இல்லாமல் மிக தெளிவாக எத்தனை விருந்தினர்கள் தங்கப் போகிறார்கள், எத்தனை அறைகள் இருக்கும், இந்த அறைகளுக்குள் என்னென்ன வசதிகளை நாம் அமைக்க வேண்டும், இன்னும் விதத்தில் நாம் தீர்மானம் செய்வோமானால் இன்னும் நல்ல விளைவுகளை அடைய முடியும். So the same thing in spiritual life. ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் இதேதான். The goal is prema. லட்சியமானது பிரேமை. So yes, good goal, but the more specific it is, then the more likely we get a specific result.
பிரேமை என்பது நல்ல லட்சியம்தான். ஆனாலும் கூட அதிலும் நாம் தெளிவாக இருப்போமானால் இன்னும் நல்ல விளைவுகளை நாம் அடைய முடியும். So if it's simply prema, I will worship Krishna, I will get prema. So you go to the spiritual world and you have some general prema. That's called Shanta Rasa. அதாவது கிருஷ்ணரிடம் பிரேமை செய்கிறேன், அந்த விதத்தில் அவருக்கு பக்தி செய்கிறேன் என்று நாம் பொதுவான விதத்தில் நினைப்போமானால் நாம் ஆன்மீக உலகத்தில் செல்வோம். அங்கு நமக்கு ஒரு வகையான சாந்த ரசத்தில் பிரேமை கிடைக்கும். But if you want to be specific, then you can actually make a goal of prema, but it could be prema in a particular rasa with a particular group of people or whatever. இன்னும் தெளிவான விதத்தில் உங்கள் லட்சியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ண பிரேமை வேண்டும், அதிலும் குறிப்பிட்ட ரசத்தில் எனக்கு வேண்டும், அந்த ரசத்திலும் கூட குறிப்பிட்ட சில பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் நான் அந்த ரசத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் விதமாக நீங்கள் தெளிவான லட்சியத்தை நிர்மாணிக்க வேண்டும். So the result will be more satisfying. அப்பொழுது வரக்கூடிய விளைவு உங்களுக்கு மேலும் திருப்தியை வழங்கும். So therefore, as much as possible, we fill in all the details of our particular goal in terms of projects, etc. எனவே எந்த வகையான லட்சியத்தை நீங்கள் தீர்மானித்தாலும் அதற்குண்டான அனைத்து அம்சங்களையும் தெளிவான விதத்தில் நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். And of course, because it is spiritual, then it should have some spiritual details. Exactly, it's not just a material construction or whatever. மேலும் இது ஆன்மீகமான லட்சியமாக இருப்பதன் காரணமாக இதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அம்சங்களிலும் ஆன்மீகமான தன்மை இருக்க வேண்டும், அது பௌதிகமானதல்ல. We wanted to give some spiritual result as well. நமக்கு ஆன்மீகமான விளைவுகள் வேண்டும். Now, so it's specific, but it should also be something which is not too impossible, something that is capable of being attained. மேலும் நாம் நிர்மாணிக்கக்கூடிய அந்த லட்சியம் மிக முடியாததாக இருக்கக்கூடாது, அடையக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். Some things may be impossible, but other things are within our capability. So we try for those things. சில நோக்கங்கள் அடைய முடியாதவையாக இருக்கக்கூடும், சில நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். எனவே அத்தகைய லட்சியங்களை தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். And of course, the goal, of course, as I said, should have the support of other people. They also have to have enthusiasm for that. ஏற்கனவே கூறியபடி இந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கு மற்ற மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் தேவைப்படும். அவர்களுக்கும் இதில் ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். In other words, it has advantages from all points of view. அதாவது எல்லா நோக்கங்களில் பார்த்தாலும் கூட இதில் அதற்கான பயன்கள் இருக்க வேண்டும். So in other words, let's say we build a guest house. உதாரணமாக விருந்தினர் விடுதியை எடுத்துக்கொள்வோம். Now the guest house includes different halls as well. Maharaj, halls, for instance, it has some conference halls. அதில் பலவிதமான அறைகள் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக ஒரு அனைவரும் சேர்ந்து பேசுவதற்கான அறைகள் இருக்க வேண்டும். It has kitchens. சமையலறை வேண்டும். So that, of course, is relevant from the point of view of finances. If you have more halls, you can rent out more halls, you get more finance to support your temple, better maintenance for your temple without having to run around collecting money all the time. இதன் மூலமாக இதில் ஒரு பொருள் சம்பந்தமான அம்சங்களும் அடங்கி இருக்கின்றன. நீங்கள் அதிக ஹால் இருக்குமானால் அதை கொண்டு நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம், அவை வாடகைக்கு கொடுத்து அதன் மூலமாக உங்கள் கோவிலை நிர்மாணிக்க முடியும். So it's financially relevant, and people that are struggling for finances, then they'll support this. எனவே இதில் நிதியின் சம்பந்தமான ஒரு அம்சமும் இருக்கிறது. இதில் நிதியின் மூலமாக வருவாய்கள் வரும் என்றால் மேலும் அதிகமான மக்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் பெற முடியும். But those halls and facilities can be used also for serving devotees. அதே சமயம் அந்த விருந்தினர் விடுதியில் இருக்கக்கூடிய அறைகளை கொண்டு பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்ய முடியும். They can be used for having festivals or for having meetings. அவர்கள் அங்கு விழாக்களை நடத்தலாம், பக்தர்கள் இணைந்து சந்திக்கலாம். So they become the same hall becomes relevant for congregation and preaching. அப்பொழுது அங்கு நீங்கள் அமைக்கக்கூடிய அந்த பெரிய அறைகள் பிரச்சாரத்திற்காகவும் பக்தர்கள் இணைவதற்காகவும் ஒரு வசதியாகவும் அமையும். So in this way, we get support because it is relevant to different groups of devotees. எனவே பல தரப்பட்ட பக்தர்களுக்கு அது உதவுவதன் காரணமாக அனைவருடைய ஒத்துழைப்பும் இதற்கு கிடைக்கும். We don't set a goal that nobody can relate to, that doesn't seem to have any advantages for service to Krishna. நாம் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு லட்சியமானது அனைவருக்கும் பொருந்தாததாக, அனைவருடைய ஆர்வத்தையும் தூண்டாததாக இருக்குமானால் அந்த ஒத்துழைப்பை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு குறைகிறது.
For instance, you make a goshala on top of a mountain that's 500 kilometers away. No one can go to it. So that how relevant it is for congregation, how relevant it is for preaching. Nobody can go to it, no one can see it, whatever. அல்லது உதாரணமாக 500 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு மலையின் உச்சியில் ஒரு கோஷாலை அமைப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய கோவிலை சார்ந்துள்ள பக்தர்களுக்கு அதை எந்த வகையில் துணை செய்யும், அதில் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு ஈடுபட முடியும், அப்பொழுது அவர்களுடைய ஆர்வம் குறைந்து போகும். Yeah. So, okay, it has to be very specific, it has to be relevant, it has to be attainable, so something that we can practically manage to manifest. எனவே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய லட்சியம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும், அடையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும், அனைவருக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது அதை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். And of course, because it should be practical goal, then we should be able to see how it is progressing. இது அடையக்கூடிய லட்சியமாக இருக்கும் பொழுது அது எவ்வாறு அதை நோக்கி நாம் முன்னேறுகிறோம் என்பதையும் நாம் அளக்க முடியும். And that gives us an impetus for concentrating more, speeding it up or whatever, because we can see maybe it's not half finished or quarter finished or whatever. We have got halfway or a quarter way or 3/4 way or whatever. So we have some way of seeing how it is progressing. லட்சியத்தை நோக்கி எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை நம்மால் அளக்க முடியும் என்றால் அது நமது ஆர்வத்தை மேலும் தூண்டக்கூடியதாக அமையும். லட்சியத்தை நோக்கி பாதி வழி வந்து விட்டோமா, கால் வழி வந்து விட்டோமா, முக்கால் வழி வந்து விட்டோமா, அல்லது இன்னும் அதிகம் வேலை மிச்சம் இருக்கிறதா என்னும் விதத்தில் நாம் அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதற்கேற்ற விதத்தில் நமது உழைப்பை நாம் செலுத்த முடியும். So in this way we have a practical goal and we have practical measurement of the steps for its achievement. இவ்விதமாக அடையக்கூடிய லட்சியத்தை தீர்மானித்த பிறகு அதை நாம் அளக்கவும் வேண்டும், எந்த அளவுக்கு நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை. அப்பொழுது அதற்கான வழிகளை நாம் செப்பனிட்டுக் கொள்ள முடியும். And this way we can understand if we're going to succeed. அப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாம் இதில் வெற்றி பெறப் போகிறோமா என்று. And it also gives us some enthusiasm for going further. மேலும் உழைப்பதற்கு நமக்கு அது ஆர்வத்தையும் வழங்கும். And of course, the other thing is that ultimately we don't want to drag on a specific goal forever. We want to achieve it in a certain period of time. மற்றொரு விஷயம், நாம் ஒரு லட்சியத்தை தீர்மானித்து விட்டோம், அதை ஆனால் இழுத்துக்கொண்டே போவது என்பதில்லை. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் அதை அடையவும் வேண்டும். We see that in Srila Prabhupada. பிரபுபாதரிடம் இந்த குணத்தை நாம் காண்கிறோம். You see in the publishing the books, there's a famous the episode of the Chaitanya Charitamrita. புத்தகம் வெளியிடுவதில் இதை பார்க்கிறோம். குறிப்பாக சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை அவர் வெளியிடும் பொழுது இந்த தன்மை அவரிடம் நாம் கண்டோம். So it had many volumes. அது பல புத்தகங்களில் இணைந்தது. But Prabhupada finished that whole book quite quickly. அந்த புத்தகம் முழுவதையும் பிரபுபாதர் விரைவில் எழுதி முடித்தார். And then he wanted to publish like in 3 months. அதை வெளியிடுவதற்கு 3 மாதத்திற்குள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். And that was unheard of because the BBT was used to checking everything over very carefully. And, it would take 1 volume a year of Srimad Bhagavatam maybe would come out. But here we wanted like 16 or 17 volumes coming out in a few months. That seemed impossible. இந்த அனுபவம் பிபிடிக்கு இதுவரை இருக்கவில்லை. அவர்கள் மிகவும் கவனமாக பிழைகள் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்ல விதத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று முயல்வார்கள். உதாரணமாக பாகவதத்தில் ஒரு புத்தகம் அச்சடிக்க வேண்டும் என்றால் 1 வருடம் கூட அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. அந்த சமயத்தில் இந்த பெரிய புத்தகத்தை பல புத்தகங்களை 3 மாதத்திற்குள் அச்சடிப்பது என்பது அவர்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத பிரச்சனையாக இருந்தது. So he put a time limit on it. Of course, it was a very extreme time limit, very quick, which everyone panicked by. But anyway, he set a limit on it, and they did their best to achieve that goal in that time. எனவே பிரபுபாதர் இதற்கு ஒரு கால நிர்ணயம் வைத்தார். மிகவும் முடியாத மிக குறுகிய ஒரு கால நிர்ணயத்தையும் வைத்தார். அதனால் பலரும் மிகவும் பயந்து அச்சத்திற்கும் உள்ளானார்கள். ஆனாலும் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் அந்த லட்சியத்தை தீர்மானமாக இருந்ததன் காரணத்தினால் வெகு விரைவில் அந்த புத்தகம் வெளிவர முடிந்தது. Otherwise, it may be that even when Prabhupada disappeared in 1977, we wouldn't have Chaitanya Charitamrita coming out. இவ்வாறு பிரபுபாதர் செய்திருக்காவிட்டால் 1977 பிரபுபாதர் மறையும் பொழுது அப்பொழுதும் கூட சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வெளிவராமல் இருந்திருக்கக்கூடும். So, in other words, if we set a time limit, a reasonable time limit, of course, then we try not to drag on anything too long. எனவே ஒரு கால நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது அடையக்கூடியதாக ஒரு கால நிர்ணயம் செய்யும் பொழுது அது ஒரு காலகட்டத்தில் அது அடைய முடியும், இல்லாவிட்டால் அது இழுத்துக்கொண்டே செல்லும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. So what is practically possible we set as the goal, and then we try to work within that time period.
எனவே அடையக்கூடிய ஒரு லட்சியத்தை தீர்மானம் செய்து அதை அடைய ஒரு காலத்தையும் நிர்ணயம் செய்து அதற்குள் நாம் அனைவரும் உழைக்க வேண்டும். This, of course, means that once we finish this particular goal, we set another goal, another goal, and another goal. அதாவது நாம் ஒரு லட்சியத்தை நிறைவேற்றிய பிறகு மற்றொரு லட்சியம், அதற்கு பின்னால் மற்றொரு லட்சியம் என்று செல்ல வேண்டும். Rather than just one goal in our life, one accomplishment. We have many accomplishments. வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு லட்சியம், ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் நாம் அடைந்தோம் என்று இல்லாமல் பல லட்சியங்களை, பலவிதமான நோக்கங்களை நாம் அடைய வேண்டும். So the principles are very not too difficult and are very reasonable. எனவே இந்த கோட்பாடுகள் இயலாதவை அல்ல, அவை அடையக்கூடியவை தான். And though they may look difficult sometimes to achieve, still we always have the mercy of Krishna. சில சமயங்களில் ஒரு லட்சியம் அடைய முடியாததாக தோன்றினாலும் கூட கிருஷ்ணருடைய கருணை நமக்கு இருக்கிறது. And therefore impossible things happen. எனவே இயலாத காரியங்களும் நிறைவேறுகின்றன. So we should try to establish our particular goals and projects and whatever, and very enthusiastically try to achieve them in the most efficient way. எனவே நமது லட்சியங்களையும் நமது திட்டங்களையும் தீர்மானித்த பிறகு மிக உற்சாகத்துடன் அவற்றை அடைவதற்கு மிகுந்த உழைப்புடன் செயல்பட வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj. The first question is from Jyoti Sundar Mataji. Sometimes a goal seems to be impossible, like Srila Prabhupada published Sri Chaitanya Charitamrita in just few months. He said impossible is a word in Fool's Dictionary. Is it a fault sometimes to have a higher goal which seems impossible? பிரபுபாதர் சில சமயம் சில லட்சியங்கள் அடைய முடியாத லட்சியங்களையும் வைத்தார். உதாரணமாக சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் சில மாதங்களுக்குள் அச்சடிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். இயலாத காரியம் என்பது ஒரு முட்டாளின் அதிகாரத்தில் மட்டும் உள்ளது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். எனவே இயலாத ஒரு லட்சியத்தை நாம் தீர்மானிப்பது தவறான காரியமா? Well, as I said, we have to set achievable goals. நாம் சாதிக்கக்கூடிய லட்சியங்களை தீர்மானிக்க வேண்டும். So, of course, Prabhupada set a goal that looked maybe impossible, but at the same time, one, there were so many people working in the BBT, there were so many devotees, so they get more devotees to engage in that activity, so it was not impossible in that way, and they had the finances also. பிரபுபாதர் அப்பொழுது ஏன் இதை கூறினார் என்றால், பிபிடியில் பலர் இருந்தார்கள், பல பக்தர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக திரண்டு ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்வார்களானால் அது அடையக்கூடிய லட்சியமாகத்தான் அவர் கருதினார். அதை தவிர நிதி வசதியும் வேண்டிய அளவு இருந்தது. அப்பொழுது பிரபுபாதர் இதை விரைவில் முடிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். But if you have no finances and no manpower and no ability at all, then of course you shouldn't set very grandiose projects, make something very small. நிதி வசதி இல்லை, அச்சடிக்கிறதுக்கான வசதிகள் இல்லை, மக்களுடைய உதவிகள் இல்லை, பக்தர்கள் இல்லை என்றால் அதை நாம் செய்திருக்க முடியாது. அப்பொழுது அந்த லட்சியம் வேறு விதமாக செயல்படுத்த வேண்டும். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Medhavini Saki Mataji. Can you please further advise us on the ways to maintain the enthusiasm along with everyone for each and every goal? How do we practically handle that? Enthusiasm for preaching? For achieving those goals, because we need to take everyone in our stride so that we achieve those goals. So how do we handle that in this Kali Yuga? நம்ம ஆன்மீகமான லட்சியங்களை தீர்மானிக்கிறோம். அதை அடையும் பொழுது அனைவருடைய உற்சாகத்தையும் எவ்வாறு நாம் நிலைநிறுத்துவது, அவர்கள் சோர்வடைந்து விடாமல் எவ்வாறு நாம் பார்த்துக் கொள்வது? Well, of course, first of all, we should have enthusiasm for devotional service. முதலில் பக்தி தொண்டுக்கான ஆர்வம் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும். That is mentioned in the nectar of instruction, utsaha. அது பக்தி சாமிரத சிந்துவில் உபதேசாமிரதத்தில் இருக்கிறது, உற்சாகம் என்று. So we should have that attitude towards any goal we want to set. எந்த லட்சியத்தை அடைய விரும்புகிறோமோ அதன் மேல் ஒருவருக்கு ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். Obviously, we don't have any initial enthusiasm, probably we're not going to achieve that goal. நமக்கு ஆர்வமே இல்லாமல் போகுமானால் அந்த லட்சியத்தை அடைவது இயலாது. So, in other words, we set our goal in terms of which is relevant to us that we can get enthusiastic about, first of all. எனவே முதலில் நாம் தீர்மானிக்கக்கூடிய லட்சியம் நம் அனைவருக்கும் விருப்பமுடையதாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதன் மேல் ஆர்வத்துடன் உழைக்க முடியும்.
And it is natural that if you start getting success, then you increase your enthusiasm. நமக்கு எப்பொழுது வெற்றிகள் கிடைக்குமோ அப்பொழுது நமது ஆர்வம் மேலும் மேலும் தானாகவே அதிகரிக்கும். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Bharati Mai Mataji. Should we ask for Madhurya Rasa to Krishna for our goal, or should we feel, think, and act in that in any rasa? Can you translate to? நாம் கிருஷ்ணரிடம் நமக்கு மாதுரிய ரசம் வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க வேண்டுமா, அல்லது எந்த ரசமாக இருந்தாலும் நமக்கு அதன் விளைவு வேண்டும் என்று ஆசைப்பட வேண்டுமா? Well, it is individual, so you can't say you must get this particular rasa, you must do this. அது ஒரு தனிப்பட்ட நபரை பொறுத்தது. நீங்கள் இந்த ரசத்தை தான் பெற வேண்டும், இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று கூற முடியாது. However, Chaitanya Mahaprabhu has exposed all the devotees in the future to Madhurya Rasa through the Goswami's works, etc. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கோஸ்வாமிகளின் எழுத்துக்களின் மூலமாக வருங்காலத்திய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அந்த உன்னதமான லட்சியத்தை பற்றிய குறிப்புகளை தந்திருக்கிறார். So because of that, it is likely you would develop that enthusiasm for that particular rasa. இதன் விளைவாக இயல்பாகவே நம் அனைவருக்கும் அந்த உன்னதமான லட்சியத்தின் மேல் ஆர்வம் உண்டாகக்கூடும். But if you develop enthusiasm for Vatsalya rasa, for instance, then that nobody can force you to accept Madhurya rasa. ஆனாலும் கூட ஒருவருக்கு வாத்சல்ய ரசத்தின் மேலேயே அதிகமான ஆர்வம் உண்டாகுமானால் அவரை யாரும் தடுத்து நிறுத்தி வேறு வகையில் திருப்ப முடியாது. Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Jivan Gaura Hari Prabhu. Should the spiritual projects be undertaken only if the devotees are empowered and instructed by higher authorities? ஆன்மீகமான திட்டங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது உயர்ந்த அதிகாரிகளுடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடன் சேர்ந்துதான் அத்தகைய திட்டங்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டுமா? Well, if it's a personal goal for yourself that doesn't involve others, then that, of course, is personal. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருடைய ஒரு லட்சியமாக அது இருக்குமானால் அது அவரை தீர்மானிக்க வேண்டும். If it involves other devotees, it involves facilities, it involves finances, etc., which are also needed by temples, etc., then definitely you have to consult others. ஆனால் மற்ற பக்தர்களின் ஒத்துழைப்பும் தேவைப்படும் என்றால், நிதி வசதிகள் இதர வசதிகள் தேவைப்படும் என்றால் அப்பொழுது மற்றவர்களையும் அதில் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியமாகிறது. And therefore we have managerial structures. அப்பொழுது நிர்வாக ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். And those projects, whatever they are, if they're congregational projects, property projects, or whatever, they should be guided by the management structure. திட்டங்கள் சொத்துக்களை வாங்குவது அல்லது பல பக்தர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவது என்ற விதங்களில் இருக்குமானால் அதற்காக நிர்வாக ஏற்பாடுகள் அவசியப்படும். So that there are no conflict of interests. அப்பொழுதுதான் சில விதமான போராட்டங்கள் மனத்தாங்கல்கள் உண்டாகாமல் இருக்கும். Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. The next question is from His Grace Swarna Madhav Prabhu. Srila Prabhupada said, impossible will be made possible by Krishna when we are sincere and serious. How do we practically become sincere and serious so that we can achieve our spiritual goals? பிரபுபாதர் கூறினார், இயலாது என்பதும் கூட சாத்தியமாகும் கிருஷ்ணருடைய கருணை இருக்கும் பொழுது என்று. ஆனால் நாம் அதற்கு உண்மையுடனும் முழு முயற்சியுடனும் உழைக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார். நாம் எவ்வாறு இந்த உண்மைத்தன்மையும் முழு முயற்சியையும் பெறுவது? Well, that actually is maybe the qualification for starting the process. அது அந்த வழிமுறையை ஆரம்பிப்பதற்கான தகுதியாகும். If we're not sincere in the beginning and we have a crooked mind, we can't go too far in devotional service. நாம் ஆரம்பத்திலேயே உண்மையற்றவர்களாக குறுக்கு மனம் உடையவர்களாக இருப்போமானால் அந்த லட்சியத்தை நோக்கி முன்னேறுவது மிக கடினம். So when we talk about faith being the qualification, obviously it cannot be crooked faith. எனவே நம்பிக்கை என்பது ஒரு தகுதி என்று கூறுவோமானால் அது குறுக்குத்தனமான நம்பிக்கையாக இருந்தால் அது சரிவராது. Of course, in the beginning the faith may not be so strong. ஆரம்ப நிலையில் பக்தி திடமாக இல்லாமல் விசுவாசம் திடமில்லாமல் இருக்கலாம். But it should be sincere, not crooked. குறைந்தபட்சமாக அந்த விசுவாசம் உண்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும், குறுக்குத்தனமானதாக இருக்கக்கூடாது. And as we advance, then we can say it will become stronger or more serious.
நாம் மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது நமது விசுவாசம் இன்னும் திடப்படும். அப்பொழுது நமக்கு முழுமையான உற்சாகம் உண்டாகும் என்று கூறலாம். Thank you, Maharaj. We see that our leaders of our Sampradaya, starting from Sri Bhaktivinoda Thakur, they established a formal institution to push on the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. May translate, Prabhu. நமது சம்பிரதாயத்தின் தலைவர்கள், உதாரணமாக பக்தி வினோத் தாக்கூர், ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து அதற்கான ஒரு அமைப்புகளை உண்டாக்கி அதன் மூலமாக பிரச்சாரத்திற்கு வழி செய்தார்கள். However, we see that the institutions such as Gaudiya Math and later on ISKCON also faced many challenges. ஆனால் கௌடிய மடம் மற்றும் இஸ்கான் கூட பிற்காலத்தில் பலவிதமான சவால்களை சந்திக்க நேர்ந்தது. So why is it so difficult in Kali Yuga to maintain such a spiritual institution? கலியுகத்தில் இத்தகைய ஆன்மீக இயக்கங்களை நிலைநிறுத்துவது ஏன் இந்த அளவு சிரமமாக இருக்கிறது? Well, whether we have an institution or don't have an institution, Kali Yuga will give difficulties. அது ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, கலியுகம் என்றாலே கஷ்டங்கள் நிறைந்த யுகம்தான். So we see from the time of Lord Chaitanya onwards that there was no such thing as institution as such. எனவே சைத்தன்யரின் காலத்திலிருந்தே நாம் பார்ப்போமானால் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பு என்று இருக்கவில்லை. And the movement was carried on mainly through the process of diksha and family lines. இது தீட்சை பரம்பரை மூலமாக குடும்ப அங்கத்தினர்கள் பரம்பரையாக செய்யக்கூடியதாகத்தான் இந்த பக்தி பரப்பப்பட்டது. And even there are difficulties. அதிலும் அவர்கள் கஷ்டங்களை சந்தித்தார்கள். So we see that by the time of Bhaktivinoda Thakur, the movement was not so well known. எனவே பக்தி வினோத் தாக்கூரின் காலகட்டத்தில் பார்க்கிறோம், இந்த இயக்கம் அந்த அளவு பிரபலமானதாக இல்லை. It did not really expand. அது விரிவடையவில்லை. Nobody knew about Chaitanya Charitamrita. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை பற்றி அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. So there were difficulties there without institution. எப்பொழுது இயக்கங்கள் இல்லாமல் அந்த கடினத்தன்மைகள் உணரப்பட்டன. So if we have institution, basically we have similar problems. இயக்கத்தை நாம் அமைக்கும் பொழுதும் கூட இதே விதமான பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கத்தான் வேண்டும். That is, there will always be opposition from materialistic people. அதாவது பௌதிகவாதிகளிடமிருந்து எப்பொழுதும் எதிர்ப்பு இருக்கத்தான் செய்யும். So we see Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was opposed by so many other people. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரின் வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம், பலவிதமான மக்கள் அவரை எதிர்த்தார்கள். So we'll have obstacles from the external world. இவ்வாறு வெளி உலகத்திலிருந்து பலவிதமான தடைகள் உண்டாகும். Internally also we may have obstacles. உள்புறமாகவும் நாம் எதிர்ப்புகளை சந்திக்க வேண்டும். This of course again is because of unqualified people, influence of Kali Yuga, etc. இதன் காரணம் தகுதியற்ற மக்கள், கலியுகத்தின் தாக்கம் என்பதாகும். So whether we have an institution or not, we can expect there'll be problems in Kali Yuga. எனவே நாம் ஒரு அமைப்பை உண்டாக்குவோமோ இல்லையோ கலியுகத்தில் பிரச்சனைகளை நிச்சயமாக நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும். And the basic problem is because we are covered by ignorance. மேலும் ஒரு அடிப்படையான பிரச்சனை, நாம் அனைவரும் அறியாமையால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். And this produces all sorts of anarthas. இதிலிருந்து பலவிதமான அனர்த்தங்கள் உண்டாகின்றன. Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. The next question is, it's related to the decision-making processes. When the decision-making processes get delayed, so and similarly, when there are conflicts during the decision-making processes, so how do we handle those scenarios? தீர்மானங்களை செய்வதில் சில பிரச்சனைகள் வருகின்றன. அதன்போது சில விதமான எதிர்ப்புகள் உள்ளுக்குள்ளேயே அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சில பிரச்சனைகள் வருகிறது. அப்பொழுது தீர்மானங்களை செய்வதற்கே அதிகமான காலம் தேவைப்படுகிறது. இதிலிருந்து எவ்வாறு வெளிவருவது? Well, in matters that need a decision, then the ultimate decision will have to be time bound. We have to make a decision before so and so date. ஒரு தீர்மானம் வேண்டும் என்னும் பொழுது அந்த தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கும் ஒரு கால வரையறைக்குள் செய்தாக வேண்டும். We can't go on for like 10 years not deciding what we're going to do. நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை தீர்மானிப்பதற்காகவே நாம் 10 வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. So we should as quickly as possible set up, make a decision, otherwise we get nothing done forever. எனவே எப்படி இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள் தீர்மானத்தை எடுத்து முடிக்க வேண்டும். அல்லாவிட்டால் நாம் எதையும் சாதிக்க மாட்டோம். And ultimately, of course, if there is a group of people, then we go by majority decision.
இறுதியில் ஒரு குழுவாக மக்கள் செயல்படும் பொழுது அதில் அதிகபட்ச மக்கள் எந்த விதத்தில் வாக்களிக்கிறார்களோ அந்த விதத்தில் தீர்மானங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். Thank you, Maharaj. So in relation to this, when conflicts arise during such decision-making processes, how do we effectively handle that and quickly solve? Few practical tips on that. தீர்மானங்கள் செய்யும் பொழுது மக்களுக்குள் ஒற்றுமை நிலவுவதில்லை, வேறு வேறு கருத்துக்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதை எவ்வாறு சரி செய்வது? Well, depends on the conflict. அது எந்த காரணத்தால் உண்டாயிற்று என்று பார்க்க வேண்டும். There may be opposing points of view on something. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அவர்களுக்கு எதிர்ப்புகள் இருக்கலாம். So we can see what is reasonable and what is unreasonable. அப்பொழுது எது புத்திக்கு ஏற்றது, எது ஏற்புடையது அல்ல என்ற விதத்தில் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். If it is personal conflict, just I don't like this person, whatever like that, then of course that again is some sort of anartha. தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒருவருக்கு ஒருவரை பிடிக்கவில்லை, அதன் காரணமாக ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால் அது ஒரு அனர்த்தம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And that has to be dealt with by spiritual sadhana. அதை ஆன்மீக சாதனையின் மூலமாகத்தான் எதிர்கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. A great emphasis on sadhana and to ensure that anartha is removed. Thank you, Maharaj. So next question is from His Grace Sumitra Krishna Prabhu, a pretty important one. Nowadays, we see that Srila Prabhupada as our founder Acharya and preeminent Siksha Guru for all of us. நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரை நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியராகவும் நம் அனைவருக்கும் முக்கியமான சிக்ஷா குருவாகவும் காண்கிறோம். Now, particularly after the pandemic, we see so many devotees preaching in different formats, attracting newcomers, and these newcomers may get attracted to these devotees. இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், பலதரப்பட்ட பக்தர்கள் பலவிதமான அணுகுமுறைகளில் புதிய பக்தர்களை வரவழைக்கிறார்கள். இவர்கள் இயல்பாகவே தனக்கு பிரச்சாரம் செய்த பக்தரிடம் அதிகமான பற்றுதலை கொள்கிறார்கள். So now the question is, how to make everyone understand that Srila Prabhupada is our founder Acharya, and it's only because of his mercy we are able to preach. கேள்வி என்னவென்றால், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர், அவருடைய கருணையினால் தான் நாம் பிரச்சாரத்தையே செய்ய முடிகிறது. Because the fear is, yeah. So naturally, is, okay, say it. Yeah. No, carry on, Maharaj, sorry. But it's natural that people will be attracted to the immediate person who is preaching. இது இயல்புதான். தனக்கு யார் பிரச்சாரம் செய்தாரோ அவர் மேல் பக்தர்களுக்கு ஒரு பற்றுதல் உண்டாவது இயற்கை தான். Because they can ask questions and get answers, so it's a little more practical. அவரிடம் கேள்விகள் கேட்கலாம், அவரிடம் பதில்களை பெறலாம். எனவே அது நடைமுறைக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது. However, it's also the duty of the preacher at ISKCON to also indicate that the source of everything we're getting is from Prabhupada. ஆனாலும் கூட இஸ்கானில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சாரகரும் கவனம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் இறுதியில் பிரபுபாதரிடமிருந்தான் வருகின்றது என்று பக்தர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். That may not be the first thing they talk about, but eventually, as more and more conversations go on, then that should also be part of the knowledge they get. இதை ஆரம்ப நிலையில் அவர்கள் வெளிப்படுத்தாவிட்டாலும் கூட படிப்படியாக அதிகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும் பொழுது கேட்கக்கூடிய அந்த பக்தர்களுக்கு பிரபுபாதருடைய முக்கியமான தன்மையை, அனைத்து விடைகளும் அவரிடமிருந்து வருகின்றன என்ற விஷயத்தை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். In other words, the knowledge is not independently something that particular devotee invented. அதாவது இந்த அறிவு அந்த தனிப்பட்ட பக்தர் தானாக கண்டுபிடித்தது அல்ல என்பதை தெரிவிக்க வேண்டும். We're relating it to scripture, and then we have Srila Prabhupada's book. So naturally, we're going to have to mention Srila Prabhupada in this whole equation. இவை சாஸ்திரங்களிலிருந்து வருகின்றன. அந்த சாஸ்திரங்கள் சில பிரபுபாதரால் நமக்கு தரப்பட்டன. எனவே பக்தர்களுடன் இதை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இது பிரபுபாதரிடமிருந்து தான் அனைத்தும் வருகிறது, அவரை சார்ந்தே இருக்கிறது என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும். So therefore, it's also natural that the particular preacher should also put an emphasis upon Srila Prabhupada. எனவே அந்த தனிப்பட்ட பிரச்சாரகரும் கூட பிரபுபாதரின் மேல் அதிக முக்கியத்துவத்தை தருவது அவசியம். If he doesn't, then of course the people will tend to become attracted only to that particular person. அதை அவர் செய்ய தவறுவாரானால் அந்த தனிப்பட்ட நபர் மீது மக்கள் கவரப்படுவார்கள். And this also has a great danger. இது ஒரு பெரிய அபாயமும் ஆகும். Nothing wrong with it, in fact, because everybody is guru or shiksha guru, whatever. But the negative factor is that they may also develop an independent mentality. இது தவறு என்பதல்ல, அனைவரும் ஒரு வகையில் குரு ஆவார்கள். ஆனால் இதில் அபாயம் என்னவென்றால் அவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் செயல்படக்கூடிய நோக்கம் அவர்களுக்கு உண்டாகலாம்.
So to prevent that, we should always give proper education and give credit to the Prabhupada. இதை தவிர்ப்பதற்காக அனைவருக்கும் சரியான கல்வி தரப்பட வேண்டும். அனைவரும் இறுதியில் அந்த மகிமையை பிரபுபாதருக்கே வழங்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. The next question is a continuation from what Her Grace Medhavini Sekhi Mataji asked. So when the enthusiasm is related to our core sadhana, say for example chanting, it's an eternal sadhana and it's not time bound. In such situations, how do we maintain it? ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், உற்சாகத்தை, பக்தருடைய உற்சாகத்தை எவ்வாறு நிலைநிறுத்துவது? முக்கியமாக ஒரு லட்சியமானது ஒரு காலகட்டத்திற்குள் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால், உதாரணமாக தினந்தோறும் அதிகாலையில் எழுந்து ஜபம் செய்வது என்பதாக இருக்குமானால், எவ்வாறு பக்தர்களின் உற்சாகத்தை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துவது? Well, we can also, of course, we can't put a real time limit on everything, sadhana, but we can at least mark out certain goals we want to achieve and make those time bound. சாதனையின் எல்லா அம்சங்களுக்கும் கால வரையறை நிலைநிறுத்துவது என்பது சாத்தியமில்லை. ஆனால் எல்லா விஷயங்களிலும் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கால நிர்ணயம் செய்து கொள்வது அவசியம். For instance, I'll read the Bhagavad Gita within 1 year or 5 months or whatever. That's time bound, but it's practical. உதாரணமாக பகவத்கீதையை ஓராண்டுக்குள் அல்லது 5 மாதங்களுக்குள் படித்து முடிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிப்போமானால் அது சாத்தியமாக கூடிய ஒரு கால நிர்ணயம் ஆகும். Or memorize 20 slokas within 3 months or something like that. அல்லது 3 மாதங்களுக்குள் நான் 20 ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் செய்வேன் என்பது போல. Of course, that's what that we can't say is a measure of your sadhana, but it's also a good way in which we can keep up our enthusiasm, and it's related to our sadhana. இவ்விதமாக உங்கள் சாதனை அளக்கக்கூடியதாகவும் ஆகிறது. அதே சமயத்தில் அதை செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு உற்சாகமும் உண்டாகிறது. இது ஆன்மீக தளத்தில் இணைக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Thank you so much. The next question is from His Grace Sureshwar Prabhu. Projects are always complicated as we are trying to bring in change even within the system. ஒரு திட்டம் பெரிய அளவில் திட்டம் செய்வது என்றால் அதில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. But generally what happens is people do not want to change as they have got used to the way of things they work. திட்டங்கள் என்றால் முக்கியமாக மக்களுடைய மனோபாவத்தில், செயல்பாடுகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற விதத்தில் அமைகிறது. ஆனால் பொதுவாக மக்களிடம் பார்ப்போமானால் அவர்கள் எந்த வகையில் சேவைகள் செய்கிறார்களோ அதை தொடர்பை விரும்புகிறார்களே தவிர மாற்றங்களில் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை. So can we say that with growth of an institution, it becomes more difficult to bring in change? எனவே ஒரு இயக்கம் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது மாற்றங்களை கொண்டு வருவது அதிக கடினமாகிறது என்று நாம் கூற முடியுமா? And how do we ensure that ISKCON keeps itself relevant to the fast changing world? என்றால் இந்த மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தில் ISKCON அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக, ஒப்புமை உள்ளதாக அதை நிலைநிறுத்துவது எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? Well, within that traditional business psychology or whatever, they say that you have to change with the times. பாரம்பரியமாக தொழில் பூர்வமான ஒரு விஷயமும் என்ன கூறுவார்கள் என்றால் காலத்திற்கேற்ப நாம் மாற வேண்டும் என்று. Those companies which study the present trends, those are the ones that succeed. எந்த குழுமங்கள் மக்களிடையே வரக்கூடிய மாற்றங்களை தொடர்ந்து பயின்று கொண்டு தங்களை மாற்றிக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள்தான் வெற்றி அடைகிறார்கள். Those that are stuck in 20 or 30 years ago population thinking like they think, they will not succeed. 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மக்கள் எந்த மனோபாவத்தில் இருந்தார்களோ அதே விதத்தில் அந்த கம்பெனிகள் நினைத்து கொண்டிருக்குமானால் தற்கால காலகட்டத்தை பற்றி அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்கள் எவ்வாறு வெற்றி அடைவார்கள்? So as far as ISKCON is concerned, then in order to communicate with the people, we must be very, very observant of the changing society. ISKCON பொறுத்தவரை மக்கள் தொடர்பு விஷயத்தில் சமுதாயம் எந்த வகையில் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதில் நாம் மிகவும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். Now, the other thing is a problem is that in general, we'll see that a spiritual movement like ISKCON is very traditional and it doesn't like to change. இதில் பொதுவான ஒரு பிரச்சனை என்ன என்றால் ISKCON போல ஒரு ஆன்மீகமான இயக்கம்
பாரம்பரியமாக வருகிறது. அதில் மாற்றத்தை பொதுவாக மக்கள் விரும்புவதில்லை. For instance, we don't reinvent our philosophy to meet the modern trends in philosophy. We don't do that. உதாரணமாக நமது கோட்பாடுகளையே நாம் மாற்றிக்கொள்வதில்லை, தற்கால மக்கள் மாறிவிட்டார்கள் என்ற காரணத்திற்காக. Similarly, Srila Prabhupada established some basic principles of management, so we don't want to change that also. அதே போல நிர்வாக விஷயத்திலும் கூட சில பிரபுபாதர் சில அடிப்படையான கொள்கைகளை நமக்காக தந்திருக்கிறார், அதை நாம் மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை. So we have to decide what is the permanent things we cannot change, and those things which can be changeable according to the present society, environment, etc. எனவே நிரந்தரமாக மாற்ற முடியாத கொள்கைகள் எவை என்றும் காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மாற்றக்கூடிய கொள்கைகள் என்ன என்பதையும் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். Just an example, of course, Prabhupada stressed book distribution. உதாரணமாக பிரபுபாதர் புத்தக விநியோகத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார். So the devotees were a little puzzled how to distribute so many books. பக்தர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், இந்த அளவு புத்தக விநியோகம் எவ்வாறு செய்வது என்று. So then finally they went out on the streets and they started selling books to people. இறுதியில் தெருக்களுக்கு சென்று பக்தர்களிடம் புத்தகங்களை மக்களிடம் விநியோகம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். And first they could do magazines. It wasn't so difficult. முதலில் அந்த மாதாந்திரிகளை விநியோகம் செய்தார்கள், அது சுலபமாக ஆயிற்று. But then Prabhupada started publishing big books, Bhagavatam, and the temples got full of these Bhagavatams. They had to buy them from BBT, but then they didn't know what to do with them. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் பெரிய புத்தகங்களை வெளியிட்டார், பாகவதம் போல. அப்பொழுது விலை கொடுத்து பிபிடியிடமிருந்து கோவில்கள் வாங்கினார்கள். புத்தகங்கள் கோவில்களில் குவிந்து போயின. அதை எவ்வாறு விநியோகிப்பது என்று அவர்களுக்கு குழப்பம் உண்டாயிற்று. So then they thought, okay, maybe we could distribute these also. So they went out on the street and they went to airports, other places, and then they began to distribute those also. இறுதியில் அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள், இதையும் விநியோகித்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று. அப்பொழுது தெருக்களிலும் விமான நிலையங்களிலும் சென்று விநியோகிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அவ்வாறு அந்த புத்தகங்களும் விநியோகமாயிற்று. So they developed certain techniques to do that. இவ்வாறு அந்த கோவில்கள் இதை விநியோகம் செய்வதற்கு புது புது வழிமுறைகளை அவர்களே தீர்மானித்தார்கள். But we see that if we look at the Bhagavatams sold, now they're selling sets of Bhagavatams. இப்பொழுது நாம் பார்ப்போமானால் பாகவதம் முழு செட்டாக விற்பனை ஆகிறது. And that's not so much on the street. They may go to people's houses or to businesses or whatever, and they'll sell the sets to somebody that way. அது தெருக்களில் அல்ல, வீடு வீடாகவோ கடைகளுக்கு சென்றோ இவை வியாபாரம் செய்யப்படுகின்றன. Or they may sell a set over the internet. அல்லது இன்டர்நெட் மூலமாகவும் விநியோகம் செய்யலாம். So this way, even distributing books has changed. இவ்விதமாக புத்தக விநியோகத்திற்கான வழிமுறைகளும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன. But of course, we also know that now even books may be obsolete, and now they have e-books and things like that. ஆனால் இப்பொழுது புத்தகங்களே கூட வெளியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. அதிகமாக இப்பொழுது ஆன்லைனில் மக்கள் புத்தகங்களை படிக்கிறார்கள். So maybe more practical to distribute e-books and less expensive. எனவே ஆன்லைன் மூலமாக புத்தகங்களை விநியோகம் செய்வதை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். அது இன்னும் செலவும் கம்மியாகிறது. So then we have to have marketing strategies for that. அதற்கென்று நாம் புதிய திட்டங்களை தீட்ட வேண்டி இருக்கிறது. So the basic principle of distributing that knowledge is there through the books, okay? But then the medium changes. So nothing wrong with that. எனவே அடிப்படையாக புத்தகங்களின் மூலமாக இந்த அறிவை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற கொள்கையில் மாற்றமில்லை என்றாலும் அதை செய்யக்கூடிய வழிமுறை மாறுகிறது. இதில் தவறில்லை. Thank you so much, Maharaj. Just considering the importance and the valuable instructions which you are giving, if you may just permit us to take two more questions. One question from Sumit Prabhu from YouTube. Can you kindly tell the practical steps to be efficient while we are pursuing our spiritual goals? நம் ஆன்மீக லட்சியங்களை நோக்கி நாம் முன்னேறும் பொழுது நாம் செயல்படுத்தக்கூடிய நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய சில வழிகளை கூற வேண்டும். Well, of course, everybody's an individual, so we can't make everything very specific. ஒவ்வொருவரும் ஒரு தனிநபர் என்னும் விஷயத்தில் அனைவருக்கும் பொதுவாக சில விஷயங்களை கூறுவது கடினம். But there are certain basic requirements. ஆனால் சில அடிப்படையான தேவைகள் இருக்கின்றன. And that, of course, is scriptural. அவை ஆன்மீகம் சாஸ்திர சம்பந்தமானவை. We have sambandha. You have to have some philosophical knowledge. சம்பந்தம் என்பது இருக்க வேண்டும், அதாவது ஆன்மீக அறிவு இருக்க வேண்டும். So you have to have an understanding of what is stated in Bhagavad Gita and Bhagavatam. பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் என்ன தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டும். That's one. Two is that then you should understand what does bhakti mean. இரண்டாவதாக பக்தி என்பதன் பொருள் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So one should study the definition given by Rupa Goswami. ரூப கோஸ்வாமி இதை பற்றி கூறியிருக்க விளக்கத்தை நாம் படிக்க வேண்டும்.
and all the different activities of bhakti. பக்தியின் பலதரப்பட்ட செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Those are also listed by Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. இவையும் கூட பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமியால் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. And the third thing, which I mentioned at the very beginning, was the goal. Without that goal, then the other two elements don't really have any relevance. மூன்றாவது விஷயம் நான் ஆரம்பத்திலேயே கூறியதைப் போல லட்சியத்தை தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். லட்சியம் இல்லாவிட்டால் பிற்பாடு கூடிய இரண்டு விஷயங்களும் சம்பந்தமில்லாமல் போகும். And if we don't have that goal as an inspiration, it's very difficult to advance. ஒரு லட்சியம் அடைய வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் நமக்கு இல்லாமல் போகுமானால் நமது செயல்பாடுகள் எல்லாமே பொருத்தமற்று போகும். Thank you so much, Maharaj. One final question from His Grace Sumitra Krishna Prabhu. How do we ensure that Srila Prabhupada is not forgotten and replaced by individual preachers? Because in the present days, we see that there is a personal getting developed, and people are getting attracted only to those living individual devotees with whom they interact during the preaching. So how do we ensure that Prabhupada is not forgotten and replaced? தனிப்பட்ட விதத்தில் பல பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்வதன் காரணமாக புதிதாக வரக்கூடிய மக்கள் அவர்களிடம் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிகமாக பிரபுபாதரை பற்றி அவர்கள் தெரியாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த காலகட்டத்தில் பிரபுபாதரை அனைவரும் மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் புதிதாக வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் பிரபுபாதரின் மேல் ஒரு தீவிரமான இணைப்பு பக்தி உண்டாக வேண்டும் என்றால் அதை நாம் எவ்வாறு சாதிப்பது? Well, as I mentioned, ultimately it's up to that preacher. நான் கூறியபடி இறுதியில் யார் பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அவர்தான் இதை செய்ய வேண்டும். Now, of course, the GBC can make statements, Prabhupada's preeminent Shiksha Guru, to give reference to Prabhupada, but even that doesn't really work. GBC தீர்மானங்களை போடலாம், பிரபுபாதர் தான் நமக்கு முக்கியமான சிக்ஷா குரு, அனைவருக்கும் முன்னால் அவர்தான் இருக்கிறார் என்று. ஆனால் அது நடைமுறையில் அது வேலை செய்யாது. Because, as I said, the personal presence and the charisma of a particular person has a greater influence. ஏனென்றால் மக்களுக்கு முன்னால் யார் முன்னணியில் இருக்கிறாரோ, யார் அவரிடம் நேரடியாக பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அவரிடம் அவர்கள் அதிக பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வது இயல்பு. So it's the responsibility of the particular preacher to give all the credit to Srila Prabhupada. எனவே பிரச்சாரம் செய்பவருடைய முக்கியமான கடமை என்னவென்றால் அனைத்து புகழையும் அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் அந்த பயனை பிரபுபாதருக்கு அவர் வழங்க வேண்டும், மக்களுக்கு அதை தெளிவாக எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். Thank you so much, Maharaj, for your amazing, for the clarity which you have given on this subject and some amazing answers as well. Thank you so much for all those practical tips, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. All the management gurus should learn from Bhanu Maharaj, I guess. What a class on management.